Gavumenti yavudde ne gamba nti egenda kuba nteekawo kampani egenda kuba ekola ku masannyalaze. President n'agamba nti UMEME mwaka 2025 contract egenda kuba teddizibwa bujja. Era n'agamba nti bo bana bakola amasannyalaze essaazi n'eno batunira nnyo kyakuba nti bakola profits bakola magoba. Ate gavumenti egenda kuba nti ekola kuwa service bantu. Ebbeeyi y'amasannyalaze erinnye nnyo. Waliwo abadde ba middlemen abakola amasannyalaze abagageneratinga abagakola abagatambuza abaagala baveewo. UMEME amasannyalaze gavumenti gali mu ministry ya energy ne finance nga badukanya amasannyalaze. Mwatandika na UEB era bweni yonide ngendera mu motoka yange ondetemu akatabo kange mbalage bakayita batya katabo ki how Museveni how mafia undermined Museveni's policy. Okay, kabakali kapya kali ku UMEME. You see nawandika akatabo back to the same mujini nti rero mwajijjawo UTC mwajijjawo mubba ne butoda temuyina ke muyina butoda kati waliwo omukyala n'abajozi aleeta basi n'abajozi yali mu ttaka yagoba abantu yaleeta mwe buli kamu naakali abatakuta n'abajozi ali buli wamu n'abajozi kakati nkubuulira n'eggamba are you going back gye twava because some of the things you are doing is that you have a new government. I don't blame you. In politics, what a leader must be pragmatic. What is Chingajayo? You had the UMEME. What killed the UMEME? What killed the UMEME? Because after killing the UMEME, you created a gun. Do you know? UEB. Do you know? And we bagend okwewola sente ne babagamba. Nti muyina okubeera ne distribution. Yes. Muyina okubeera yo ne manufacturer. Muyina okubeera. You must have a law. You know, Uganda Electricity Generation Company, Uganda Electricity Transmission, ne distribution. Okujjako nga mugeze mu parliament mukyuse etteeka. Nti a man like Madivan akola amasannyalaze mbikajjo bye mumukkiriza awayalingewa. Provide for private people. Mu katundu kaalimu awo. Baga nti ntakke alina ekyuma ky'amaanyi nnyo asobola okwakisa nateete yagula gundi y'amaanyi generator ekolera ku crude oil. Tumuwe ekitundu kyabire nga akikola. Yes, waliwo busimolo gundi but now kakati bakugamba nti kaluma efulumi y'amasannyalaze leete wali akakolaki agakozesa ne UMEME yennyini ye Museveni ekimu kyayisiriza UMEME mulimu abagibbira mu mbamanyi batuwe mbamanyi buli kitongole mwebali ababbiramu babigaba nadda waliwo president yavanaga nti waliwo amasannyalaze agali surplus si bano abalimu be babi waliwo Museveni tasobola kukwata ku bantu be bali mu bitongole ebyo mu buli kitongole mwebali waliwo abali mu lubiri leya yagiteekamu $400 million kitutu akyali mu gavumenti eyazibba abasajja babiri abazirya webali tebakwatibwamu Museveni yabuuza these two idiots still pleasing Ugandan air webali abasajja nagenda nembakyalira nebanga mirundi tukubulira naffe tulinga gwe tusesema ffe twalya sente atukwate tumbulira abantu babazirya tebaliiwo wali kyene tuli agenda they're moving babaga nti if you take us to court you must have a judge ng'ate agenda tuwa bail tatufunana kubba tisife twazitwala kitutu nagoba engeri ya lutwama namugobe yali alwanya kitutu wende kubakatambyako kala mojo oli mudduka mu ligenda wetangula anti naye mugezo kitutu tayina na muti gw'amasannyalaze waabo nalyo kabake ne kali kakatigomye embaale baba tebagala kunzita akulo nagenda akwata abantu abagenda okubakwatayo pick up ne yeefuula singa akulo yali awedde bagenda okukwata afaananansi mukaki bawakitutu bamuvumye temuvumwako mwabavuma Museveni naye Katonda yatuyamba singa akula ye yali agirimu ne yeefuula n'afiiramu ensi yali tereza akulo ne Nakalema bajonyesezza nnyo abantu bawa mabuuli whether the president agala amasannyalaze gadde mu ministry ya energy andi ngobwedi 50% shares gali ruddawa ne ministry finance gali ruddawa gali mu energy UMEME yali mu energy kati agabiddeyo senda wala yali mu energy gundi yali mu energy kalisa ne bamumugobya abaana entwi pusi wali kwetwe ne kaleeta omusajja yali professor mu Victoria University nekajoina olutwe n'obutwe obukajagaladde ne bagoba omusajja expert kalisa ali waabo naye obwa advisor yabuganda yangamba nange ningabwe yazira naye niye yagana obwa advisor ku energy ali waabwe yeetulidde ate bo bagaye mugagga nende niwunya bano abagagga be batoosinga
tumwebaza akajjale ngende mu president's office nga tumwebaze gyali sali mukubye ne mutta bibagamba okuba bakola essaazi tebina kibigenda kukyusa. They can bring me this book of mine, the recent one. Nkunyonyola bulungi background y'amasannyalaze ndikunyekaka onatambula ataali naye ffe munnange ffe bakitaffe yawandulanga eddusu nakutuma nakuga nti bwensanga likaze nga bwensanga likaze embooka ekaaba. Yes, kitaffe yatugambanga nti ekalagala ekalagala historical background of what wano nkubuulira umemeze contribution naye nze nkubuulira ensonga z'amasannyalaze egenda kubanga energy era nga ministry inamu 51% shares finance nga inamu minority shares abantu basobola kubanga bafuna service. Yes, Rural Electrification Agency. Why Museveni can't understand the mafia? Yagiteekako with $400 million. Emiti mifu abantu bafuna amasannyalaze mu byalo nga teri wansi wa UMEME. Kitutu omanye twataddewo ekibiina ky'empunu. Ekibiina kyaki ky'empunu. Empunu oye, empunu. Kyabani. T-shirt bweziri. Ataddewo ekibiina ky'empunu. Empunu egenda tuyina waliwo omuntu gwe baagala empunu emukube mu kalulu. Empunu oye, empunu. T-shirt bweziri ziriko embizzi ndowoozamu abasiraamu temujja kibeeramu. Mpunu. Ekyo temumpita. Waliwo abantu gwe baagala abakitandise. Mu history mugendemu ng'empunu emukubye akalulu. Empunu oye. Baba bayina balagasatu. Empunu. Bane democracy byaleeta. Democracy. Kakati abo bakika kya mpunu. Abo bampunu. Nabagamba. Nabagamba nti changes abazungu gye baakola. Baakuleetera constructing a Malago hospital when the British were going away after 70 years. Never kola legico. Never tuleetera kyabazinga. Never reforming of Wakabaka bwa Buganda. As they were going. Then kuandikira wano the battle of UMEME. Nakugamba the battle of UMEME. Then kugamba. Although the key interest Britain had in the control over Uganda was the source of the Nile River. As they were preparing for the post-colonial phase, in 1954, the British government provided the funds to construct the Omni Falls Dam at Jinja as part of the package I referred to earlier. The British had set up the Native War Memorial Stadium for Uganda and the Wankuru Stadium for Uganda in recognition of the Kingdom's contribution to the war effort. The dam at Jinja was needed to provide the electricity to modern facilities like Mulago Hospital, well known that they will exit through the front door, but return through the back door. They were aware that their influence through trade and other bilateral arrangements would help them maintain footprint in Uganda's state of affairs. They knew that the colonies needed the power to facilitate a safe stay for the tourists and investors who would come long after they are gone. The Jinja Dam construction was not strongly opposed by Mengo leaders, since they too had been given shares in the project, and it was being constructed on the other side, in Busoga, the side of Uganda. The leaders in Mengo were also connected to power free of charge. This explains why there was no demand for power. In many villages in Uganda, power lines followed the influence of particular individuals. The importance of electricity was later realized at independence. On 8th October 1962, when the Duke of Kent paid the courtesy visit to Mengo, this was deliberately misinterpreted to mean granting of independence to Uganda, a naked lie which has persisted up to today, and due to high demand for the power due to various festivities across the country, electricity went off. On the 8th of October, on the eve of independence, electricity went off.
there was too much demand for electricity because of the festivities at independence. Okay. Abaganda babagamba waya z'amasanyalaze bwe ziyita wonna obugimu buvaawo ate zitta batule z'abasajja. Leero yali egenda kuyita Masaka ekonnekitinga ekabaale Abaganda ne bagamba buli weyita eyo n'ettaka ne bakwata amajambiya ne bazigana okuyita. Ono Katikkiro Nsibirwa yagenda e Bungereza ne bamubuuza Buganda yeetaaga ki nti mazzi n'amasanyalaze ne bagoba embwa. Tojjayo benzi labakagwagwa kano. You see, you must persist. That's why for us, when I tell my friend about something, masanyalaze, Bamun, the Owen Falls Dam had a lifespan of 50 years, which meant that it would be absolute, dysfunctional in 2004. Yeri inakugwako mu 204. Yeri lifespan ya miaka 5 from 54. However, due to political upheavals, where people preferred darkness to light, there seemed to be no need to construct new dams. The situation changed after Museveni took power, and the country woke up from East Siramba. That is when he moved to ensure constant supply of power to run the economy. Museveni embarked on the construction of new power dams, and the fruits of his efforts need no explanation. He, however, did face hurdles along with the way. Uganda Electricity Board, the company that managed the power supply and the distribution right from independence, could not be spared by the mafia. The mafia did not spare the new dams either. As Museveni was struggling to construct an extension of Hira Dam, opportunists and scavengers popped up their aggregates. This has been the same story. Uchiraba, kakati, UMEME, mwalimu omusajja nga bamuyita Dujanga yatuma omwana n'abankinga sente mu banka ebina olukaaga olunaana omusajja muzungu n'abaga nti eyo omwana abankinga sente bwajja mumbuulire mwagala ono yalowooza Dujanga gwe yatuma nga yalowooza ti omuzungu ayagala kumpa kirabo. Where did you work? Ti UMEME. Where did you get that money? N'atamattama. Some of the money was not intended to be banked here. Nakwira kaizuka essimu. They are stealing money under your feet. Dujanga yasooka okwonoona UMEME naye bamufuulako ne minisita wa energy. Tubakubireko mu ngalo. Yes, tubakubireko mu ngalo. Ayonoonye UMEME. This is what they do. After that, you see Parliament is seen as a soft landing. After stealing, you come to Parliament. Kakati nkugamba nti why Museveni can't understand the mafias. Museveni tabasobola. Naye olaba bwe nkunyonyodde bwe nkugamba kakati muno nateekamu ebbaluwa ey'abaagundi Museveni nga alwanyisa ddaamu nga alwanirira ddaamu abasajja bano edocumenti yiino ebbaluwa yiino eno ebbaluwa baagiwandiika Musumba Salaamu. Ebintu bino abaana bamwe bajja bisoma mulabye tewali atereka naye omwana wo n'akubuuza ti naye mami wawandiika ebbaluwa bagana eddamu y'amasanyalaze. How old were you? Did you have electricity? Ebintu bino will haunt you bakijjeyo. Kakati nkugamba the document below can help to illustrate my argument nti balwanyisa Museveni ku masanyalaze. Tewaliwo masanyalaze ne tukola agreement ne World Bank eyaleeta UMEME. UMEME initially yali aba South Africa oba front. Yes. Kakati si yeremeddwa. Ne rulo electricity scheme si yalemwa. Competent managers oyo omukazi muli agonja yaje investigating n'azuula obubbi obugirimu ndi bukusomera. Naye nga bwe babba millions za $10 abalagira kusasula millions za Uganda 10 ng'oga nti abapanishinze. Omusajja bamuyita Tuneyi nabagamba nti mu Uganda temuli mu tribalism. The man who was running rural electricity scheme bamuyitanga Tuneyi omukiga ava Lukungiri bamukuba nga bapurifiringa omugisu nga gwe bapurifiringa ababbira era baagana obbavunaana ne babateeka ku suspension nga after 6 months balina okukomawo up to today bafuna omusaala. Are we serious? Kakati the move of okujja mu stock singa ebigere bye biwunya obona ekivundu. Yes,
mujja mu stocks naye bigere byammwe bebiwunya you fair to tackle the real people walibeerawo sergeant ndo naggala ensalo n'abakuba amasasi ye n'ategeera nti si UMEME babbi be balina okwasibwa emitwe yes kubanga era muddayo kati gye mwava musemu mugini soma ebbaluwa eno bwegikuta butono sibusobola va wano recording the above project is due to come to the board to seek for your proposal. We the concerned members of Parliament of Uganda would like to express the following there are regulations in the court that there was a lot of support in order to influence government officials to give political support to the project to enable the company take off. A case in point is Kabayondo Lilian, a finance officer with AES, who testified under oath in Uganda courts that AES spent 1 billion Ugandan shillings in bribes. See attached documents. We feel that there is need to investigate these revelations that took back earlier press reports that the project was marred with corruption practices. There were press reports that the Minister of Energy and Mineral Development received bribe from AES. These reports have not yet been fully investigated and results released to the public. Lack of transparency. In the process of debating the PPA, members of Parliament were not given copies of this document. In addition, we are not given sufficient time to read and effectively contribute to the meaningful debate in the House. It is therefore unfair such that such a project is brought to your board without the members of Parliament and the public assessing the PPA for final scrutiny. The 7th Parliament of Uganda requested the Minister of Energy and Mineral Development to give it progress reports on the above project. To our dismay, despite these requests, to date, he has never given out any reports. We also believe that the award of Bujagali falls to ASA for development as an HEP project without an international competitive bidding process was not transparent. The manner of transacting public business in an transparent manner is unfortunate. We think the current corruption practices reported against AES may have had origin from lack of transparency experienced right from the time AES started its business without the government of Uganda. Spirits, emizimu, emisambo. Bujagali is a cultural site for kakati wewuunyanga Katumba amala omuti agutidde byakiddugavu era agenda kulaba n'emiti emirala mingi naye gamba yinginiyo omusalafu agamba yinginiyo omusalafu omubuulira omuti omukkiriza bagumpe omusiraamu omukkiriza n'omubulira ebyemiti ayya Allah si yakukola kitonde kya Mungu bisimila nga kuvaawo nanga abikiririzaamu manyi nti wano bakulimbi nange manyi nze ntunulira omusota bwenti ewange tebakuba misota nga sinajja ngutunuulira nengubuulira nti bwe muba mujjiddemu ebyokka nga bazzukulu mugende munandoosa ogulemerawo ngubetenta nemze Tamale siramuka kubanga ogulemerawo ngubetenta mulwaki mukanga abazzukulu mmwe mujjanga mugiramu ebyo mulose bulose nesagala bintu ebyo bwe gulemerawo nga ngubetenta nange toyinza kunimba nti abasafeya bakola omuti ne kutatuga basafeya ne bagulekamu okuyitira ne batandika okukola ne bagandi abasafeya nga tegwabatta bannange Katumba wamala Abaganda nammwe mutuyiwayo nnyo nemukkiriza amashiriki nzikiriza shiriki naye shiriki gyenzikiriza yasoma eba yasoma eri educated eshiriki eyange egenda ne education toyinza kuŋŋamba nti omanye Abaganda bakugamba nti bwolaba emisota egikola laavu n'ogibikkako olugoyi bw'onywamu amazzi gatta obusagwa bw'omusota kakati kyembuuza alaba omusota agusangawo ng'alima kakati alima agiddeko essaati ye eyekko ajoza ntwaza ate desirabisi. Bujagali is a cultural site for the communities in Busoga. Consultations held with the spirits. Bujagali is a cultural site for the communities in Busoga. The consultation is held with the spirits. Omutisi gwe gwasooka omuti mwagogedde mu palamenti yammwe local parliament naye Bujagali bamumanyi mu World Bank.
Consultations held with the spirits on the Saturday, September 21, 2001 revealed that the spirits refused to be located to another place. Emizimu gyakola Gyagala okuba tebagissengula. Emisambo. Kate gyasengukawo. Emisambo gyagamba tebakolawo ddamu. Tebakolawo ddamu ne bagisengula. We feel this is an important factor that has to be addressed before World Bank thinks of funding this project, lest this would lead to the destruction of the cultural religion of the people in Busoga region. Busoga ba misambwa ewali ba bishop. AES and government has put in place special leaders who favor their own interests without following government procedures. Teri yali yasse bantu kubatunda mu organize except pakita harvesting organic harvesting era bandisa akatawo when cannibals were chased away by emizimu from mulago mochari kulika kadukanga emizimu gikagoba nembukulize kulika kaze line pina ukava emizimu gigoba gikonyo gije mwoga wali wekaze dene emizimu wali wakaduka kali kati ne ngana je emizimu givayo. It will come out on Saturday. Mayinza sente zange nziryamu ebi. Ndyamu confusion. Nempandika obutabo bwange n'endya money. The custodian of the spirits at Bujaga. This in itself underlies the people, culture and violates the bank's policies. Kubanga bank ino kukiza koli atinga amasiro UNESCO yagatutte. Naye omufaransa yazze n'asa alogootana mwanga muteesi UNESCO omuvubuka omanyi waliwo omusajja afaanana mwanga yajjako ku masenge mayiga yabuukira booda mayiga okutuka yabuukira booda amasira buli gwakubibwe omusajja afaanana mwanga conflict mayiga yayiamasiro bagatutte conflict of interest bonjour meso kakati bonjour meso ani ali muno gwempulire n'eddoboozi ly'essimanyi bonjour meso ayanukula mizimu ne mayiga kyataleete wano mayiga ali modani katikkiro most popular katikkiro akautigiti profesa kabusenga ndi profesa Kulubi. Conflict of interest. We express our concern that Director Richard Kaijuka, formerly Minister of Energy and Middle Development in the Uganda government, was involved in the project. It is important that he disqualifies himself from the discussion of the project compensation. Despite ASE and government's earlier commitment to compensate, yali amutwalo yamusuula Kaijuka. We express our concern that Director Richard Kaijuka, formerly Minister of Energy and Middle Development in the Ugandan government, was involved in the project. It is important that he qualifies himself from the discussion of this project compensation. Despite AES and government's earlier commitment to compensate the project affected persons for all the crops that had been evaluated, AES and government have broken the agreement by eliminating oil crops on the assessment of farms ranging from 1 to 4 months. We feel that the farmers used energy, money, and time to plant these crops, which deserves compensation. The process of compensation in the project has been mishandled, leaving many of the affected people in desperate state. The affected persons do not have anywhere to appeal since government and bank management have taken side with ASE. Some affected persons have been forced to accept money in exchange for their land despite expressing interest to get land in exchange for their land in the project area. Unfortunately, the amount of money paid to these people cannot buy the same size of land elsewhere in the district. Project affected persons have not been adequately provided with legal services. All legal services provided by AES to the people were only representing interests of AES and consequently coercing the people to accept interests of AES without any question. Given the above and many other unresolved issues, we, the undersigned members of 7th Parliament of Uganda, feel that this project should not be approved by the World Bank Board of Directors until most of these issues are involved. Your sincere name signature John Ken Luchamuzi. Abana babe bali baganti dade could use soap a gold a dam. John Ken Luchamuzi, Ekanya Joffre, Payasi Rwandori, Nsubuga Nsambu, Nandala Mafabi, Dan Chiwalabye, Dr. Nawiso Frank, Salam Musumba,
all executive directors, copies. All executive directors, copies to all alternative executive directors, inspector panel, and CAO of IFC. Yes. Kakati bwetuba olulutalo jerukoze je lutambulira jeruvudde to reach here era bwe nali nkonkoludinga nabagamba but evaluate do we need UMEME oba bwe mujijjawo mujja kufuna ndala kuba oyinza okugoba omukazi ow'ekitambo n'oleeta omwezi